Привет! Today we are doing something very useful and very fun. First, you will hear a short dialogue with many common mistakes foreigners make in Russian. Then I will explain every mistake in a simple way. And at the end, we will read the correct version of the dialogue together. And if you want extra help, I made a free PDF for you. Understand real Russian in 5 minutes. You can download it through the link in the description. Absolutely free. Поехали! Let's listen to the dialogue and try to hear the mistakes. Привет! Я есть новый коллега. О, привет! Мой жена тоже здесь работает. Правда? Я был устал сегодня. Да, я тоже устал. Мне было повезло, что я пришел рано. Слушай, я не понимать, где метро? Все нормально, я знать. Потом покажу тебе. О, спасибо. Можно здесь курить? Не можно. Ладно. Я люблю чай. И я тоже люблю кофе. Ха-ха. Я хочу что купить кофе сейчас. Хорошо. У меня дома много книги. Да, у меня многие книг тоже есть. О, смотри, красивая женщина там работает. Да, я видел. Я очень нравится она. Мы говорили о работе, жизни и так дальше. Да, русский язык сложный. Хорошо. Okay, that sounded strange, right? Did it sound strange for you? These are very common mistakes and many students make them. Now let's fix them one by one. I hope you found mistakes in this dialogue. Номер один. Я есть новый коллега. М-м-м. Я новый коллега. Я учитель. Я студент. In Russian, we do not use the verb to be in the present tense. In English, you say, I am a teacher. She is a doctor. In Russian, you simply say, Я учитель. Она врач. No M, no is, no R. So, for example, я учитель. I am a teacher. Она врач. She is a doctor. Он студент. He is a student. Мы друзья. We are friends. So, я есть новый коллега is wrong. Don't say it. Я новый коллега. Номер два. Мой жена. Красивый женщина. Мой проблема. Is it right? No. The correct is моя жена. Красивая женщина. Моя проблема. This is a gender agreement mistake. In Russian, nouns have gender. Did you know about this? What kinds of gender do you know? Masculine – мужской род. Feminine – женский род. Neuter – средний род. Words like жена, женщина, проблема, идея, мама are feminine. That means the words around them must also be feminine. Example. Моя жена, my wife. Красивая женщина, a beautiful woman. Моя мама, my mom. Моя проблема, my problem. Моя идея, my idea. Together with the adjective. Новая
работа, a new job. If a noun ends in a or я, it is very often feminine. So, мой жена. No. Say моя жена. Красивый женщина. No, don't say like this. Красивая женщина. Ошибка номер 3. Я был устал. No, wrong. Я устала. For male. Я устала. For female. In Russian, you do not say I was tired when you mean I am tired now. For example, я занят. I'm busy. Я занята. I'm busy. Я готов. I'm ready. Я голоден. I'm hungry. If you want to talk about the past, then you can say вчера я был уставший. For male. Yesterday I was tired. Вчера я был уставшим. Also for male. Yesterday I was tired. So you can say it in different ways. For female it will be вчера я была уставшая. Yesterday I was tired. Or вчера я была уставшей. Yesterday I was tired. The meaning is absolutely the same. So, я был устал. No. Я устал. Yes. Ошибка номер 4. Мне было повезло. Мне было повезло. Wrong. Correct is мне повезло. This is a fixed Russian structure. You do not need to add было here. Just say мне повезло. Мне повезло. I was lucky. Мне повезло с работой. I got lucky with my job. Мне повезло найти эту квартиру. I was lucky to find this apartment. 2 года назад я выиграл в лотерею. Мне повезло. 2 years ago I won the lottery. I was lucky. Сегодня я не опоздала на работу. Мне повезло. Today I wasn't late for work. I was lucky. In future, it will sound like мне повезет. I will be lucky. Надеюсь, мне повезет. I hope I'll be lucky. So, мне было повезло? Is wrong. Don't say like this. Say, мне повезло. I'm lucky. Ошибка номер 5. Я не понимать. Or, я знать потом. It's wrong. Absolutely wrong. Say, я не понимаю. Я потом узнаю. Я потом покажу. Я знаю. This is a classic beginner mistake. Students use the infinitive instead of the conjugated verb. In Russian, the verb must change depending on the subject. For example, я не понимаю. I don't understand. Я знаю. I know. Я работаю. I work. Я говорю по-русски. I speak Russian. Я живу в Москве. I live in Moscow. Я смотрю фильм. I'm watching a movie. Let's compare. Я не понимать. It's wrong. Я не понимаю. Say like this. Я знать. Is wrong. Say я знаю. In the dialogue, instead of я знать потом, покажу тебе, you can say я потом покажу тебе. I'll show you later. Or я потом узнаю. I'll find out later. Но не я узнать потом. It is wrong. Ошибка номер 6. Не можно. Не можно. Не можно говорить так. You should say нельзя. The phrase не можно does not exist in Russian.
Use нельзя. Use можно is allowed. Нельзя not allowed. For example, здесь нельзя курить. You cannot smoke here. Нельзя шуметь. You must not make noise. Нельзя ходить по газону. Don't walk on the grass. Можно войти? May I come in? Здесь нельзя фотографировать. You may not take photos here. So, не можно is wrong. Нельзя is good. Ошибка номер 7. Don't say «я люблю чай» и «я тоже люблю кофе». Я люблю чай и я также люблю кофе. Say like this. This is the difference between тоже and также. Use также when it is the same person and you are adding one more thing. Use тоже when you first talk about another person and then say the same thing about yourself. Let's go to examples. First with также. Я люблю чай и также люблю кофе. I love tea and also love coffee. Я говорю по-английски и также немного по-русски. I speak English and also a little Russian. Я хочу купить яблоки и также клубнику. I want to buy apples and also strawberries. Examples with тоже. Моя подруга любит чай. Я тоже люблю чай. My friend likes tea. I also like tea. Мой друг говорит по-английски. Я тоже говорю по-английски. My friend speaks English. I also speak English. Моя мама любит клубнику. Я тоже люблю клубнику. My mom likes strawberries. I also like strawberries. So, также is also in addition. Тоже is also same as someone else. Ошибка номер 8. Я хочу что купить кофе. It's a mistake. Say я хочу купить кофе. Here, the sentence has an extra word. Russian structure is often more direct than English. You do not need что here. For example, я хочу купить кофе. I want to buy coffee. Я хочу поесть. I want to eat. Я хочу пойти домой. I want to go home. Я хочу посмотреть фильм. I want to watch a movie. Я хочу работать здесь. I want to work here. So, я хочу что купить кофе is wrong. Say я хочу купить кофе. Ошибка номер 9. Много книги or многие книг. The correct version will be много книг or многие книги. You know, my students often confuse много and многие. Много means a large quantity, a lot. And after много, you need to use the genitive case. For example, много книг, many books. Много воды, a lot of water. Много работы, a lot of work. У меня много друзей. I have many friends. Многие means many, but not all. For example, многие книги мне понравились. I liked many books, but not all. Многие люди любят кофе. Many people like coffee, right? But not all of them. Я был во многих странах. I have been to many countries, but not in all countries. So, много книги is wrong. Say много книг. Многие книг is also wrong. Say многие книги. Ошибка номер 10. Я очень нравится она.
или «я очень нравится». Don't say like this. Say «мне она очень нравится» or «мне очень нравится». The Russian structure of I like is different from English. In Russian the structure is «мне нравится». Literally, it is closer to it is pleasing to me. So the person who likes something is in the dative case. Мне, to me, тебе, to you, ему, to him, ей, to her. For example, мне, to me. Мне нравится этот фильм. I like this movie. Мне, to me again. Мне нравится музыка. I like music. Мне очень нравится этот город. I really like this city. Тебе, to you, тебе не нравится это. You don't like this. Мне она очень нравится. I really like her. So, я очень нравится is wrong. Мне очень нравится is good. Я очень нравится она. Don't say like this. Мне она очень нравится. If you want to get my free PDF, Understand Real Russian in 5 minutes, the link is in the description. And if you want to go deeper into my lessons, you can join my Patreon. И последняя ошибка и так дальше. Don't say и так дальше. Say и так далее. And so on, etc. In Russian, и так дальше sounds unnatural. It looks like a direct translation from English. Russians don't say it in this meaning. Instead, we use a fixed expression. И так далее. И так далее. You should memorize it as one phrase. For example, я купил хлеб, молоко, сыр и так далее. I bought bread, milk, cheese, and so on. Мы говорили о работе, семье и так далее. We talked about work, family, and so on. Он любит читать книги, журналы и так далее. He likes to read books, magazines, and so on. Там были яблоки, груши, апельсины и так далее. There were apples, pears, oranges, and so on. And a very important tip that I wanted to know. In real life, Russians often say a different phrase, a shortened form of и так далее. We just say и т.д., etc. Or we can also add и т.п. and so on or and similar things. In real speech, we can use it. Я купил хлеб, молоко, сыр и т.д. I bought bread, milk, cheese, etc. Мы обсуждали работу, проекты и т.д. и т.п. We discussed work, projects, etc. and other similar things. Там были фрукты, овощи и т.п. There were fruits, vegetables, and so on. In writing, we use и т.д., that is и так далее. Or и т.п. is и тому подобное. So и т.д. is etc., general list. И т.п. is and similar things. So please don't say и так дальше. Say и так далее. And in real life speech, you can say и т.д., и т.п. Now let's listen to the same dialogue again, but this time in correct Russian. Привет, я новый коллега. О, привет, моя жена тоже здесь работает. Правда? Я устал сегодня. Да, я тоже устал. Мне повезло, что я пришел рано. Слушай, я не понимаю, где метро. Все нормально, я потом покажу тебе. Спасибо. А можно здесь курить? Нельзя. Ладно, я люблю чай и также люблю кофе.
Я хочу купить кофе сейчас. Хорошо. А у меня дома много книг. Да, у меня тоже много книг есть. О, смотри, красивая женщина там работает. Да, видел, мне она очень нравится. Мы говорили о работе, жизни и так далее. Да, русский язык сложный. Now you can hear the difference. This is exactly why small mistakes matter. They can make your Russian sound strange or natural. Write in the comments which mistake do you make most often, and uh, and don't forget to download my free PDF. Understand Real Russian in 5 minutes. And if you want full materials for this lesson and other lessons on my channel, including scripts, vocabulary, dialogues, grammar, and exercises, come join me on Patreon. And now, go watch the next lesson because it will help you understand real Russian even faster. Где он? Выбирай. Пока-пока.